El edificio de la calle Amber 213 era uno de esos lugares que se ven todos los días y que nadie recuerda. Una fachada desgastada, ventanas empanadas por el tiempo y un letrero medio borrado que decía residencial Amber. Para Julian, sin embargo, ese lugar representaba la última oportunidad de comenzar de nuevo. Se había mudado esa misma tarde, cargando solo una mochila, un cajón de recuerdos y el corazón hinchado de dudas. La casa o mejor dicha, el edificio tenía algo que lo atrapó desde el primer instante, una escalera de caracol, negra y oxidada, que parecía no tener fin, rodeada de paredes cubiertas por manchas de humedad y grafitis que nadie había borrado. Subió con cuidado, pisando los peldaños de madera chirriante. Su nuevo apartamento estaba en el piso 5, o eso creía. En la puerta de su piso, encontró algo extraño, una cerradura vieja y oxidada, pero sin llave. Sin embargo, al girar el pomo, la puerta se abrió con un crujido que no debía ser posible. Adentro, la casa era luminosa, casi irreal. Las paredes estaban pintadas de blanco inmaculado, y había una extraña mezcla de muebles modernos y antigüedades que parecían ajenas a la realidad del edificio. En una esquina, un espejo grande reflejaba la habitación con exactitud, pero algo en su reflejo hizo que Julian sintiera un escalofrío, detrás de su figura, un destello fugaz de una mujer vestida de blanco, con ojos vacíos, que desapareció al parpadear. Confundido y a la vez atraído, Julian decidió investigar la casa. En el pasillo lateral, notó una puerta que no aparecía en el plano del edificio, una puerta sin número ni cerradura, apenas un marco ennegrido que parecía respirar. Justo al lado, una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad, hacia un piso que oficialmente no existía. Al tocar el primer peldaño, un viento helado le recorrió la espalda y escuchó un susurro casi inaudible, no vayas, no vuelvas. Pero la curiosidad pudo más. Julian bajó. Paso a paso, la escalera lo llevó a un sótano sin fin, lleno de puertas cerradas que susurraban secretos y sombras que parecían observarlo. En un momento, encontró una puerta entreabierta. Del interior, se filtraba una luz roja y un sonido que le hizo temblar el corazón, un llanto, pero no humano. Era un llanto de dolor y desesperación que parecía venir de muy lejos y muy cerca a la vez. Julian tuvo que decidir. Entrar o huir? El amor por su nueva vida, por la esperanza que había depositado en ese edificio, lo empujó a avanzar. Empujó la puerta lentamente y se encontró con una habitación cubierta de espejos, donde su reflejo se multiplicaba en miles de versiones que laraban, Ryan, gritaban y colaban al mismo tiempo. De repente, uno de esos reflejos comenzó a moverse por sí solo, alejándose del cristal y acercándose a Julian con una sonrisa que helaba la sangre. Era ella, la mujer del espejo, la que lo había estado observando desde el principio. Bienvenido a la escalera que nadie ve susurró. Aquí empiezan los sueños que no se cumplen y las vidas que se pierden. Julian intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él, y en el silencio, solo quedó su respiración agitada y el eco de aquella voz que le prometía que bajar al piso que no existiría el error más dulce y terrible de su vida. La puerta se cerró con un golpe seco, y la habitación de espejos quedó a oscuras de repente. Julian sintió un frío que le calaba hasta los huesos, como si el aire se hubiera vuelto líquido y helado. La mujer del espejo desapareció, pero su sonrisa todavía latía en la memoria de sus ojos. Respiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su pecho.
El reflejo de si mismo se multiplicaba en el cristal, pero algo estaba mal, ning uno de esos reflejos imitaba sus movimientos. Julian movió la mano, y los otros permanecieron quietos, inmóviles, como si observaran desde un abismo sin vida. Un murmullo comenzó a crecer, un susurro que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. No eres real. No deberías estar aquí. El sonido lo envolvía, una mezcla de voces que repetían palabras que no lograba comprender. Se acercó a un espejo grande, tocó el vidrio, y por un instante, sintió que su mano atravesaba la superficie, como si la realidad fuera tan fina y frágil como el cristal. De repente, la habitación empezó a girar lentamente, y los reflejos se distorsionaron. Julian vio imágenes fugaces, un niño llorando en un cuarto oscuro, una mujer de cabello blanco tendida en un lecho de joyas, un hombre gritando desde un abismo sin fin. Eran escenas de vidas que no eran suyas, pero que se sentían tan reales como su propia piel. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando uno de los reflejos, la mujer del espejo, volvió a aparecer. Esta vez, extendió una mano hacia él y habló con voz dulce y melancólica. Te he esperado mucho tiempo, Julian. ¿No sabes quién tú? ¿Quién eres? Preguntó él, intentando mantener la calma. Soy la memoria de este lugar. La que guarda los sueños que nadie quiso cumplir y los secretos que se enterraron en la oscuridad. Pero también soy la que busca el amor que devuelve la luz. Julian sintió que sus ojos se humedecían. No sabía si por el miedo o por algo más profundo, algo que parecía déspota en su pecho, una esperanza que no quería morir. ¿Por qué yo? Musitó. ¿Por qué me esperaste? Ella sonrió, y un destello de tristeza cruzó su rostro. Porque eres el único que puede amar este lugar sin miedo. Porque en el fondo, quieres sanar. De pronto, la habitación se iluminó con un rollo intenso. Los espejos comenzaron a quebrarse, y a través de las grietas, Julian vio un pasillo que no existía antes. Un camino que descendía aún más ala del sótano, hacia un mundo que parecía estar entre la vida y la muerte. Con un impulso que no pudo contractarla, Julian decidió seguirlo. Cada paso que daba hacia el pasillo sentía como si dijera atrás un pedazo de su alma, pero también ganaba algo que no podía explicar, una fuerza extraña que le daba valor. El pasillo estaba cubierto de musgo y raíces. Las paredes songraban una savia negra y pegajosa, y un olor a tierra mojada llenaba el aire. En la penumbra, voces infantiles cantaban canciones que hablaban de familias perdidas y abrazos que nunca llegaron. Al final del camino, encontró una puerta de madera vieja. La puerta tenía grabados símbolos que parecían llorar y sonreír al mismo tiempo. Julian abrió lentamente, y del otro lado encontró un cuarto vacío, pero con una cuna que mecía sola. En la cuna, un muñeco de trapo con ojos de botón parecía observarlo fijamente. Un grito desgarrador rompió el silencio, y Julian cayó de rodillas. La cuna empezó a mecerse con violencia, como si un viento invisible quisiera arrancarla de su lugar. No lo dejes ir, susurró una voz desde la oscuridad. No permitas que la inocencia se pierda en el olvido. Julian levantó la mirada, y vio a la mujer del espejo detrás de él, con lágrimas de savia negra corriendo por sus mejillas. Es el último vínculo de yo. El último latido de amor que queda aquí. En ese instante, Julian entendió que el edificio, la escalera y aquel piso que no existía eran mucho más que un lugar olvidado. Eran un refugio para las almas rotas, un campo de batalla entre el miedo y el amor.
Y el estaba atrapado en medio, con la esperanza de sanar o la condena de perderse para siempre. Julian emergió del pasillo hacia un espacio diferente. Ya no estaba en el sótano ni en la casa, sino en un lugar suspendido entre la realidad y el sueño. Una habitación sin ventanas, apenas iluminada por una lamparita aceite que chisporativa, lanzando sombras caprichosas sobre las paredes de piedra húmeda. El air olía a humedad, a madera podrida y a una mezcla indefinable de flores marquitas y sangre fresca. Cada respiración se hacia difícil, como si el air estuviera cargado de un peso invisible. Al otro lado de la habitación, un viejo tocadiscos comenzó a girar solo, y la aguja rozó un vinilo gastado. La música que salió fue una nana distorsionada, una canción que Julian reconoció vagamente de su infancia, aunque nadie en su familia la cantaba. ¿Quién está allí? Preguntó con voz temblorosa. Un susurro salió de la penumbra, un murmullo que parecía enredarse entre las paredes. Los olvidados cantan, Julian, los que nunca encontraron el camino de regreso. De repente, un torrent de recuerdos no suyos invadió su mente, risas infantiles, lantos apagados, un abrazo cálido y luego frío como la muerte. Julian retrocedió hasta topa con la pared. Una figura emergió de la sombra, una niña pequeña, con un vestido blanco manchado de tierra y sangre seca. Sus ojos negros eran poses sin fondo, pero en su boca asomaba una sonrisa triste. ¿Quieres jugar? Preguntó, aunque sus labios no se movían, y la voz sonaba como un eco lejano. Julian quiso correr, pero sus piernas no respondían. La niña se acercó flotando, y con un dedo señaló el tocadiscos, que ahora giraba más rápido, haciendo que la música se acelerara y distorsionara. Aquí se esconden los secretos de Joella. En las canciones que nadie escucha, en los susurros que nadie entiende. De repente, las paredes comenzaron a sangrar. La sangre formó palabras que Julian pudo leer con horror. No olvides la promesa. El sudor le cubrió la frente. Intentó gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. ¿Qué promesa? Logró balbucear. La niña extendió la mano hacia el y, en un instante, una visión lo atravesó, vio a una mujer que corría por el bosque, perseguida por sombras, con un bebé en brazos. Esa mujer era su madre, pero no como él la recordaba. Su rostro estaba marcado por el miedo y la desesperación. Ella te dejó aquí susurró la niña. Te olvidó para salvarse. Julian sintió que el mundo se deshacia a su alrededor. No quería creerlo, pero algo en esa imagen resonaba con una verdad dolorosa. ¿Por qué yo? Preguntó, la voz quebrada. ¿Por qué me abandonó? Porque el bosque no perdonó yo la niña con voz que era a la vez dulce y terrible. Y la madre del bosque no olvida. Las palabras eran como cuchillas que cortaban su alma. De repente, la niña desapareció, y la habitación quedó en silencio absoluto. Julian cerró los ojos, tratando de calmar el tormento que sentía. Cuando los abrió, un espejo apareció frente a él, cubierto de gotas de sangre que se desplazaban lentamente, como lágrimas. En el reflejo, vio a la mujer de la casa, pero no era su madre, sino una figura oscura, cubierta de raíces y hojas marquitas, con ojos que brillaban con una furia ancestral. No escaparás de yo la voz del espejo. Esta casa, este bosque, son tu destino. Un estruendo sacudió el lugar y Julian cayó de rodillas. Sintió que algo intentaba atraparlo, arrastrarlo hacia una oscuridad sin fin. Pero entonces, en lo profundo de su pecho,
una luz calida comenzó a arder. Un recuerdo de amor puro, su primer abrazo con su madre, la risa de su abuela, la promesa de protección que juró hacer realidad. Se levantó con esfuerzo, y esa luz creció hasta envolverlo, empujando las sombras hacia atrás. No te tengo miedo de yo con voz firme. El espejo se quebró en mil fragmentos que flotaron en el aire y luego desaparecieron. El susurro volvió, esta vez más suave. Amor verdadero, la única fuerza que puede romper las cadenas. Julian salió del cuarto, sintiendo que algo en él había cambiado. Ya no era solo miedo o tristeza, sino esperanza y un compromiso que iría más allá de la muerte. Pero sabía que aún quedaba un camino por recorrer, una escalera que llevaría al piso que no existía, donde el pasado y el futuro se encontraban, y donde el amor podría salvarlo o condenarlo para siempre. La noche era una criatura viva. Julian podía sentir la deslizarse por cada rendija de la vieja casa, empapando el aire con su aliento frío y mortal. El reloj del salón marcó la medianoche, y con su último tanido, una vibración profunda recorrió los muros. El niño ya no estaba en su cuarto, ni siquiera en el sótano donde lo había dejado. De alguna manera, la escalera que no existía empezó a formarse, sus peldaños torcidos y cubiertos de musgo emergiendo del suelo como garras negras. Julian descendió, atraído por un poder oscuro y dulce, un canto de sirena que le prometía respuestas, aunque sabía que la verdad siempre tenía un precio sangriento. Al final de la escalera, encontró una puerta antigua, de madera estilada y herrajes oxidados, cubierta de símbolos que parecían arder con una luz propia. Una voz susurrante provenía del otro lado. No debes abrirla, pero ya es tarde para arrepentimientos. Temblando, Julian apoyó la mano en la fría madera y la puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Un cuarto vacío lo recibió, salvo por un espejo enorme que ocupaba toda la pared opuesta. Pero no reflejaba la habitación, sino un bosque en llamas, árboles retorcidos y sombras danzantes entre el fuego. Del espejo emergió una figura, la mujer que Julian había visto antes, pero ahora envuelta en un aura oscura, su piel rasgada y cubierta de corteza, con raíces que crecían y se enredaban como serpientes vivientes. Tu eres la lave de yo, extendiendo las manos. Sin ti, nada puede comenzar ni acabar. Julian quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, atrapados en la resina que brotaba del espejo. ¿Qué quieres de mí? Susurró. El pacto respondió la figura. El sacrificio que celebra el destino de este lugar. El aire se llenó de un olor a sangre quemada. De repente, el suelo se dio bajo Julian y cayó en un abismo sin fin. El grito que escapó de su garganta se perdió en la oscuridad. Cuando despertó, estaba en un prado verde, bajo un cielo azul, rodeado de flores y cantos de pájaros. Por un instante, creía estar a salvo. Pero entonces, vio a la niña de ojos negros, sonriendo con tristeza. No todo lo que parece luz es salvación de yo, mientras el prado comenzaba a marchitarse y los pájaros a caer muertos. Julian comprendió que su batalla apenas comenzaba. Julian despertó entre el susurro de las hojas marchitas. El prado que había visto en sus sueños se había convertido en un campo seco y agrietado, donde nada vivía salvo el viento que arrastraba polvo como cenizas olvidadas. La niña de ojos negros había desaparecido, dejando tras de sí solo un frío que le calaba hasta los huesos. Se levantó con dificultad, sintiendo como sus piernas temblaban por la caída en el abismo. Pero había algo extraño,
sus manos y no eran del todo humanas. La piel se le había vuelto áspera, y pequeñas grietas aparecían, como cortes fracturada. No iris el mismo susurro una voz desde la sombra de un árbol muerto. Julian giró, encontrándose con un hombre de mirada profunda y piel tan vieja como la tierra misma. Vestía ropas que parecían tejidas con ramas y musgo, y en sus ojos ardía una mezcla de tristeza y advertencia. ¿Quién eres? Preguntó Julian, intentando ocultar el miedo que sentía. Soy el guardián de esta escalera, respondió el hombre. Un vínculo entre el mundo que dejas y el que estás a punto de habitar. El guardián se acercó y tocó la mano de Julian, haciendo que las grietas brillaran con una luz tenue. Cada peldaño que bajaste aleja más de quien fuiste, y más cerca del abismo que pude devorarte. Julian tragó saliva. La voz del guardián tenía la autoridad de un tiempo que no entendía, pero también una calidez que le dio fuerzas. ¿Cómo puedo detenerlo? Preguntó. No puedes dijo el guardián. Pero puedes decidir que estás dispuesto a perder para salvar lo que amas. El joven miró al cielo, que comenzaba a nublarse con sombras que parecían susurrar su nombre. Por un momento, todo quedó en silencio. De repente, un grito quebró la quietud. Julian corrió hacia el sonido, encontrando a un grupo de figuras encapuchadas alrededor de una hoguera negra. Las figuras cantaban una canción que le heló la sangre. Palabras antiguas, tan viejas como el bosque, invocaban sombras que surgen del suelo, tentáculos de oscuridad que se retorcen hacia el cielo. Una figura más alta que los demás se volvió hacia Julian, revelando un rostro desfigurado por cicatrices y ojos que brillaban con fuego. Has cruzado la puerta, ahora el pacto debe cumplirse dijo con voz atronadora. Julian sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Su corazón latía por María, por su familia, por el amor que aún no estaba dispuesto a perder. Con un grito, corrió hacia la escalera que se había materializado detrás de la hoguera, decidido a subir y enfrentar lo que fuera necesario para regresar. Pero sabía que cada peldaño era una elección, y cada elección, un sacrificio. Julian subió por los peldaños que crujían bajo sus pies como si la madera misma se lamentara. Cada escalón que dejaba atrás parecía absorber un fragmento de su alma, un sacrificio que dolía más que cualquier herida física. La oscuridad que lo rodeaba era densa, casi palpable, un manto que envolvía sus sentidos y distorsionaba la realidad. Cuando alcanzó el último escalón, una puerta apareció frente a él. Era blanca, pero manchada con salpicaduras de sangre seca, y al abrirla, un olor acera derretida y flores marquitas lo envolvió. Entró y se encontró en una habitación extraña, un reloj gigante dominaba la pared, sus agujas girando hacia atrás, marcando horas que ya no existían. En el centro, una mujer de cabellos largos y ojos fachos lo esperaba sentada en un trono de huesos. Bienvenido a la habitación sin tiempo dijo con voz que parecía ecos de un funeral. Aquí, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una danza mortal. Julian sintió el peso de mil miradas en su espalda. Al voltear, vio que las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo, algunas con cicatrices profundas, otras con sonrisas que no le pertenecían. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Soy el guardián del tiempo perdido, respondió ella. Y tú, Julian, has venido a pagar una deuda que no recuerdas haber contraído. Las agujas del reloj se aceleraron, haciendo que la habitación vibrara.
Julian vio flashes de momentos de sua vida, risas con Maria, promesas hecas bejo la lluvia, y también sombras oscuras, secretos enterrados en su memoria. Tu amor es tu fuerza de yo la mujer, pero también tu cadena. Si quieres regresar, deberás elegir que dejar atrás. Unrugido en sordas der sacudio la habitación. La mujer se levantó, y sus ojos brillaron con un fuego sobrenatural. ¿Estás listo para enfrentar lo que eres realmente? Preguntó. Julian cerró los ojos, recordando el rostro de María, su risa, su abrazo cálido. Abrió los ojos con determinación. Estoy listo. La mujer extendió la mano, y el tiempo pareció detenerse. Julian sintió que su cuerpo se deshacía, se fragmentaba en miles de cristales que reflejaban su amor, su miedo, su valencia. Cuando el reloj volvió a la normalidad, Julian estaba de pie, en un pasillo desconocido, con la puerta cerrada detrás de él. El camino de regreso aún no había terminado, pero sabía que cada paso lo acercaba a la verdad y a su amada. El aire se volvió frío y denso cuando Julian avanzó por el pasillo, cada paso resonando como un latido en su pecho. Sabía que detrás de aquella puerta que había dejado atrás, el tiempo se había retirado y revelado sus secretos, pero la verdadera prueba aún lo esperaba. Al final del corredor, una escalera se extendía hacia arriba, hacia la nada, perdiéndose en la penumbra. No había barandilla, ni luz, ni señales de que alguien hubiera caminado por allí. Solo la promesa de un destino incierto. Julian respiró hondo y empezó a subir. El primer peldaño se quebró bajo su pie, pero él se mantuvo firme. Cada peldaño era un desafío, no solo físico, sino de su alma, recuerdos violentos, miedos enterrados, arrepentimientos sangrantes que se manifestaban como sombras que intentaban atraparlo. Vio el rostro de María, su amor, tan frágil y real, y sintió que ese amor era su luz y su armadura. A mitad de camino, una voz susurrante emergió del vacío. ¿Dijeras que el miedo te detenga, Julian? O subirás hasta el último peldaño para recuperar lo que perdiste. El miedo quiso envolverlo, pero su corazón ardía con un fuego diferente. Subió, con cada paso dejando atrás la oscuridad, hasta que alcanzó la cima. Allí, frente a él, apareció una figura que no esperaba, era el mismo, pero desgarrado, ensangrentado y con ojos vacíos, un reflejo de todo lo que podría ser si rindiera. Eres tu yo de yo la sombra. Solo uno puede existir. Julian comprendió que debía enfrentarse a sus propios demonios, aceptarlos y superarlos. Con un grito desgarrador, avanzó, luchando con la sombra. El combate fue feroz, sangriento, como un coque de almas. Finalmente, Julian logró empujar a su sombra hacia el vacío, que la engoló con un alarido que resonó en todo el vacío. Exhausto, Julian se dejó caer, y cuando abrió los ojos, estaba en el umbral de su casa. La luz del amanecer bañaba todo con calidez. María estaba allí, esperándolo con una sonrisa llena de amor y esperanza. Él la abrazó, y supo que aunque la oscuridad siempre estaría al acecho, el amor verdadero era su escudo invencible.